ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। It is a very comprehensive report. It covers about 182 pages, and plus there are thousands of other supporting evidence documents along with it. And a चार part the report hai. We have only received part one which covers incidents of sacrilege of Holy Shri Guru Granth Sahib at villages Burj Johar Singhwada, Bargadi, Gurusar and Malike on and around 1st June 2015, 25th September 2015, 11 October 2015 and 12 October 2015. That's part one. And second part was of this report, police action involving firing at Kotkapura and Bebel Kana on 14/10/2015, leading to the death of 2 persons and injuries to others. So this report has subsequently come, which we will be tabling in the Vidhan Sabha. At the moment only part 1 has come, and we can't table incomplete report, so let all 4 parts come together, and by that time I think I've been told it will take another 2 to 3 weeks, and then we will table it at the Vidhan Sabha. In the meantime, along with this report, we have to give an action taken report. So I would like to read out what action, I'll read it out so that it's easier, nothing gets missed out. Government has decided to accept in full the recommendations the Commission made so far, even though its report is full report is awaited. The report of the Commission would be laid on the floor of the Punjab Vidhan Sabha in its next session after the Commission completes its proceedings. Key recommendations of the Commission made so far are as follows. 1. The Commission has recommended appropriate action against the then SDM Kotkapura and those police officials who are not coming in the scope of any criminal act but nevertheless are seen to be responsible for police action. A number of police officers who have been found liable for failing to carry out proper and fair investigations of incidents of sacrilege, and in the case which were registered regarding use of force at Kotkapura and Bebelkara. Their names have been disclosed in the different parts of the report while dealing with these issues. The Commission has accordingly recommended appropriate action in accordance with the law against all such officials. Number 2. The Commission has recommended a compensation of 75 lakhs to the families of each of the deceased. Amount, if any, already paid would be adjusted from the amount now recommended by the Commission. Para 3. Those who got injured at Bebel Kanan deserve compensation as well, and those who have received bullet injuries are recommended compensation of 5 lakhs each. Sardar Beyant Singh had suffered a very extensive damage to his body and career. He was selected for the BSF and was to join, and his entire life now stands ruined. The Commission has recommended a compensation of 35 lakhs to Sardar Beyant Singh. The Commission has recommended the heirs of deceased as well as Sardar Beyant Singh government jobs as per their qualifications. 4. The Commission has made a special reference to the case of Ajit Singh, a 19-year-old boy who suffered a very serious injury on his thigh. Besides recommendation of compensation of rupees 40 lakhs to this boy, the Commission has made a special recommendation for granting him an appropriate job as per his qualifications at the earliest. 5. The Commission has also recommended to the government to invite claims for compensation from those who got injured at Kotkapura and Bebel Kala. 6. The Commission has mentioned about the role of Mr. Charanjit Singh Sharma, Inspector Pradeep Singh, ASI Amarjit Singh, SSP Bikramjit Singh, and recommended them to be named as accused in FIR number 130 Police Station Bajakhana, and their role be thoroughly investigated, which has not happened so far. Further, the role of gunmen of Mr. Charanjit Sharma, Constable Shamsher Singh, Constable Harpreet Singh, Constable Gurpreet Singh, and Constable Parminder Singh, as also of Inspector Harpal Singh, SHO Ladowal, to be thoroughly investigated as they were carrying assault rifles at Bebel Kala. The role of the Commando Police for use of indiscriminate lathi charge
causing injuries to a number of persons has also been recommended to be investigated, which has not been done till date. In keeping with these recommendations of the Commission, the government has decided to entrust further probe into the matter against all those implicated by it to the CBI to ensure an impartial and objective investigation after registering a case under Section 307. This is what the Commission has recommended. In the recommendation, the Commission had suggested giving the case to some SIT to be formed from the district or outside the zone in Punjab, but as senior officers are involved in this, I considered it better to give it to the CBI, where there will be there will be no partiality in any investigation. It may here be added that the state government had earlier transferred certain cases relating to the sacrilege of Shri Guru Granth Sahib Ji to the CBI, and these cases are currently under investigation. Now, 3 cases were transferred to the CBI, except the firing case, which was not transferred to them. So this case is now being transferred to the CBI. Further, the government has also agreed with the recommendations of the Commission to provide monetary compensation and jobs to the affected persons. The compensation for the families of the deceased has, however, been raised from 75 lakhs as recommended by the Commission to rupees 1 crore, whereas the compensation for the injured Beyant Singh has been raised from 35 lakhs as recommended by the Commission to rupees 50 lakhs. The compensation for Ajit Singh, who has been incapacitated for life, has been raised from 40 lakhs to 60 lakhs. In addition, a member each of the family of the deceased and Sardar Beyant Singh, who had been seriously injured, would also be offered a job in the government. Ajit Singh, who has been incapacitated for life, would also be provided an attendant to be paid for the rest of his life by the government, and reimbursement of medical expenses for the rest of his life. All the injured persons would be given rupees 10 lakhs, others who had minor injuries, 10 lakhs each. Since these incidents of sacrilege of Shri Guru Granth Sahib Ji had drawn collective opprobrium of the people of the state as well as Punjabis living abroad in the world, it is felt that these measures may help to instill a sense of justice in the general public. This is generally ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. Now, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ report ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, all 4 parts, we will be putting it, playing the report in the floor of the house. ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਦੱਸੋ. Can you show the action taken report cover page of the action? Can you show it for the sake of camera? Action taken report. Which you read out? Have you got that thing? Look at it. These are talking points. So what I'll show you the report. Action taken report. चलो final report देख लो, ले लो final report. Part 1 of the final report. Sir, the role of police officials will be told by the CBI? Yes. Role of the, already Justice Ranjit Singh, in fact, let me tell you that though the report of his covers about 182 pages, there are thousands and thousands of supplementary evidence which is associated with this. All that will be handed over to the CBI for them to prove. So when the government says the probe is complete, what is going to be the brief for the CBI? Brief is to exactly as the report suggests, that further investigation, what Justice Ranjit Singh has said, that all these issues, he's a fact-finding mission. These have to be probed further. Now that probing further, he had suggested it should be done by a SIT formed from the Punjab Police. I have instead decided to give it to the CBI. And the reason being, that ਤਿੰਨ already issues ਇਹਦੀਆਂ CBI ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ. Yes, they will be retired and serving officers, and they are senior officers, and therefore an SIT created by the Punjab Police cannot look into it. ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ CBI There is a report by the Justice Ranjit Singh Commission that has to be tabled in the House, but we have taken alongside this report, we have to give an action taken report, and the action taken report is what I have today announced. Yes, sir.
And let me inform you that the commission was formed by the Vidhan Sabha. Was it not? This is the commission under the Commission of Inquiry Act, and statutory requirement requires. But I mentioned it in the Vidhan Sabha that we were going to do it. I mentioned. ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਆਰਐਸ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ Can I put Mr. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਐਸਟੀਆਈ ਸੀਬੀਆਈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਕੀ Mr. Khattar ਦਾ rank ਕੀ ਹੈ? DIG? Can he investigate an IG or a ADGP? We have to go by the that rank. But there is a situation here which has very senior officers could be involved, and therefore it is better that an agency which can look into this, which can handle that issue. Because I don't believe any SIT can be created here which will look into this. ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜੀ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਔਰ SITs all are doing a great job as far as drug is concerned. ਇੱਥੇ issue ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. You cannot create an SIT over senior officers by junior officers. This is not the case in a uniformed service. We have been, the general and I have been in the army. You can't put a major, a team of colonels sitting over a major general. It is not possible. Special session can only be called after the entire report is in. नाले तो 4 parts का एक part आया साढ़े को. You can't in part present it. वो तो पूरा. There are various names involved in it, and that when the report is tabled in the House, you will come to know. That was illegal mining, and it was illegally. There was one of your guys, I don't know which channel, who made a type of a sting operation on a legal channel. That is not allowed. You cannot. Mining, legal sea, or तुसी sting operation किया. I don't know who did the sting operation, but that report came to me. It was legal mining. कोई नाम नहीं मैं थोनू आज दसने. These names which have 1 minute. These names which have been given are only those names where weapons were carried and weapons were used. Who conducted it, who organized it, who did this is in the report, and that will go to the Vidhan Sabha. One at a time. I have already told you, you can खबियों पूछ लो, सजियों पूछ लो, जवाब वही मिलना है थोनू कि this was going to go properly. नहीं, it is a question, not I'm not condoning an attack, but I'm saying that तुसी भी थोड़ा बहुत जब जानने हो चेक तो कर लो कि genuine है या नहीं genuine. तुसी हुन अपने आप ਨੂੰ ਤਾਂ डिफेंड करी जाने हो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ on genuine people you do some sort of attack that we should condone. Sir, before inquiry ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ genuine और दूसरा news 18 I got मेरे ਕੋਲ full report आ गई है उसकी illegal mining और drugs किस तरह ਵੇਚਦੇ ਅਸੀਂ drugs ਦੇ ਵੀ sting operation ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਵੀ drugs ਗਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ news 18 ਦਾ sting ਸੀਗਾ. देखो please we understand that we are doing our very best on drugs.
ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਓ ਗੋਇੰਗ ਬਾਈ ਦੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਟੂ ਆਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਫਿਗਰਸ ਆਰ ਕੋਟਡ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। There is no place left. We have to convert other parts into this. Already the police is looking into this, but I'm telling you, did you go या थोड़ी channel गई है, पता नहीं कौन गया? No, the case may be registered, but the question is that you also shouldn't go and just intimidate people by going and doing this. देखो गल एक गल है, जिथे ताईं दा मेजर इशू है गुरु ग्रंथ साहब का, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ करके सवाल, ਜਦੋਂ मैं कहना कि ਤੁਸੀਂ गलत कीता सारे चिमड़ जाते मैनू। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ देखभाल नहीं कर पा की दिखा जी हेरिटेज वॉक पे जी अमृतसर गोल्डन टेंपल के बाद if there is anything we would be, if anything is ਜਿਹੜਾ brought to our ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਤੇ notice, ਗੱਲ ਕਰੋ, I'm ਦੂਜੇ sure ਪਾਸੇ we will ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੱਗ ਰੇਟ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। प्लीज बी क्लियर, यही जी कोई गल नहीं है। देखो गल सुनो मेरी, इन्होंने सवाल किया है, पता नहीं तुझे सुनिया या नहीं, कि STF नू असी इन ब्रिंगिंग इट अंडर द DGP। That has always been the case in a uniform force. You cannot have two heads of forces. Why it was brought under the Chief Minister's office was for a different reason. Mr. Sidhu I wanted, by name I wanted, and he was at that time working in the anti-Naxal operations in Chhattisgarh. And he had, there is a rule in the Government of India that you have to complete the term you have been given with Government of India. If you leave earlier, you can never go back to Government of India. One minute, let me finish it. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ STF ਲਾਈ ਸੀ। Now that that is over, there are two verticals in the police. One is intelligence. Intelligence works under the Home Secretary and then me, and there is the vigilance, which works under the Chief Secretary and me, and we are now making a third vertical, which will be the STF will work in its as it is, but it will work under the Home Secretary and me. So that is the way we want to do this. ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੋਊਗਾ in the house you will come to know. At the moment we are only, as recommended by the commission, taking action on what they want us to take now. Or that I have reported to them. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਚੇਤਾ ਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ We have a mining ਪ੍ਰੈਸ department. ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਮਾਈਂਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਮਾਈਂਸ ਨਾ ਯਾਰ ਰਾਮ ਮਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਂਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। सर पाकिस्तान में इमरान खान PM बनने की
ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को लेकर के हमारे वैसे रिश्ते बहुत खराब रहे हैं और क्योंकि ये कहा जा रहा है इमरान खान सेना के नुमाइंदे हैं और हम पंजाब में बसे हुए हैं, हमको तो ड्रग्स का वैसे ही बहुत बड़ा खतरा रहता है, आप इसको कैसे देख सकते हैं? All I can say on गलत this, है गलत सवाल है गुरु ग्रंथ साहब ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਰ ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ This- 7 ਬੰਦੇ ਫੜੇ एक मिनट ਐਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. So that is a genuine question which can come. Rita does not have a genuine question on this. First it is one मेरी गल सुनो. ਅੱਜ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ अगर तुम चाहते हो फिर मैं चला जाना. I'll go. ਛੱਡੋ ਸਰ ਰਵੀਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ. देखो, from what I have never met Mr. Imran Khan. I do not know what his policies are not, other than what one sees on hears on television. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, it is a positive biyan that he wants to have a dialogue with India, he wants friendship with India. These are good things that have been said. Now future will only tell whether this moves in that direction. But because and because there is we all know that in Pakistan any government that emerges has the army behind it. Now it's not in the army's interest to have peace, so let us see how Imran Khan works under. ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ देखो गल सुनो. पहली गल तो जिथे ताई पहला सवाल है थोड़ा, दिस इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन पार्ट आई प्रिज्यूम इन पार्ट ए मैं तुहानू दस चुकिया. सिर्फ तीन गल्लां तीन चीज़ां ते है. इट इज़ ऑन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी एट विलेज बुर्ज, जौहर सिंह वाला, बरगाड़ी, गुरुसर एंड मालिकी. बाकी जेडे हैं तीन पार्ट्स आने ने, लेट अस वेट. आपा रिपोर्ट्स आएगा उहदे विच आई एम श्योर दीज आर कवर्ड. देर इज़ नॉट ओनली गुरु ग्रंथ साहब, गुटका साहब भी उत्थे पन्ने फाड़े गए हैं, उत्थे गीता फाड़ी गई है, उत्थे कुरान शरीफ फाड़ी गई है. देर आर ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आई थिंक पार्ट 2, 3 and 4 विल कवर. This is not a way to conduct a press conference, please. यार जिसकी बारी है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. नवीन प्लीज. Sir, I have a political question. Infighting in the Aam Aadmi Party Punjab, are they in the contact of Congress? We are in contact with nobody, and if they want to fight amongst themselves, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਲੜੀ ਜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਥ. नहीं पता behind you. Raveen behind you. जो ड्रग का नेक्सस है उसमें आरोप पुलिस के ऑफिशियल्स पर लग रहे हैं, बड़े अधिकारियों पर लग रहे हैं, और एक पूर्व एसएसपी है मोगा के, उनके ऊपर भी कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा. उनके ऊपर एक्शन कब होगा? ऑपोजिशन या आरोप लगा रहा है. Listen, already SITs have been formed, already investigations are going on. You cannot paint everyone with the same brush. Our police is doing a great job. We have caught the STF and the police, Punjab police. We have caught a lot of drugs. We have brought the point that today
it has gone up to nearly 6,000 rupees a gram, जिथे 1200 रुपए ग्राम ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6000 रुपए ग्राम. That is why people are now can't afford it, so they are going more to the drug addiction centers. ये भी पुलिस का ही काम है ना. So अगर कोई एक अद्धा पुलिस कोई रब तो नहीं जमी साढ़े विचों ही ने, अगर एक दो बंदा उन्होंने कोई गड़बड़ करता है, they will be caught by their own people. No, we are not starting a campaign against the drugs. We are just continuing what is going. These are the universities who are doing this. But so far our drug business has been going on for a long time. And it's reached its peak. ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ? You wait till the report comes out in the Vidhan Sabha. मैं किसी का नाम नहीं लेना, कोई और नहीं दसना. I am only doing the action taken report on what Justice Ranjit Singh has suggested. Assam government has prepared a national record of senior citizens for illegal immigration, and now Rajya Sabha has been adjourned and Congress is opposing that NRC report. So what is your take on What is this? What? National record of citizens on the basis of illegal immigration was prepared by Assam government. So Rajya Sabha has been adjourned right now on that basis. I do not know that, but I can tell you one thing about illegal immigration, which are people who are going abroad. I had a call from Mrs. Sushma Swaraj 2 days ago. I've also received a letter from her in which she has expressed a concern and said a lot of these people are going through the travel agencies of Punjab. I have told the police, I had a district magistrates and police meeting the other day. We have made it absolutely clear, and the Home Secretary is personally looking into this issue, that any of these agencies that are doing this will be shut down. We are not allowing them to function. Sir, the issue is of illegal migrant from Bangladesh. So is BJP government trying to segregate between Hindus and Bangladeshi Muslims in Assam? Bhai, देखो, we are 2,000 miles away. We don't have anything to do with Bangladesh or Assam. सानू तो कुछ पंजाब दे ही रख लो बॉर्डर दे विच. ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ No, it will remain under Mr. Harpreet Sidhu, but overall under the DGP and the Home Secretary and myself. That will be the chain that will be followed. ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ये कह रहे हैं ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਐਫ doesn't have a free hand. who's stopping the free hand? Who's stopping a free ਪੰਜਾਬ hand? ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Come on. Harpreet Sidhu's father and I were captains together, okay? And so was the general here. He was in his father's regiment, in his father's division in the 65 war. We know it. We know why did I bring him from Chhattisgarh? Because he was an independent-minded officer and a good officer. And he is there. It is only that in the system, where is a uniform system, you can have one boss. You can't have two bosses. And that is the system. Sir, on Khalistan Sikh for Justice organization, they are hiring people, youth from Punjab, and they are paying them for this. They are providing jobs for posting hate crime. So, what is your take on that? ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੇਮ ਆਫ ਦੈਟ ਫੈਲੋ ਪੰਨੂ ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ. 2020 ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? In Hindustan, is there any state where the Sikhs are not doing well? Is Punjab not doing well? You name me one state where there are no Sikhs. So what is this nonsense this fellow is doing there, sitting there? He makes money on this, so Rauda pai janda was pound on. London ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ are you taking any ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, what does that indicate? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, तो पैसे भेज दो जी. टिकट ਹੁਣ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਾਪਸ. Are you taking any legal action through this cyber crime because they are posting on these pages? About what? They are trying to. I spend over 1 hour every night looking through the social media to see what the people are there. How many people are there? How many people respond? Have you seen TV 84?
100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ We are not bothered about these things. I know that the people of Punjab want peace, people of Punjab want development, they want industry, they want to find jobs for their children and they want good education. ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ concentrate ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਡੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਟਿਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਰਦਰ increase this or do something else, we will do it at that stage. ਉਹ ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? what CBI inquiry can only be given once the entire report is final. How can CBI act on one part? It has to have part 2, part 3, part 4. सारा ही पढ़ के फिर ही एक्ट करेंगे। कैप्टन साहब लास्ट सवाल है सर लास्ट सवाल है सर नवजोत सिंह सिद्धू बड़े खुलासे कर रहे हैं कि पिछली साल बीजेपी सरकार में एडवर्टाइजमेंट को लेके कपड़ा होया इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारा कपड़ा होया ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? देखो एनीथिंग विच इज़ कपड़ा नहीं होया। उन्होंने कहा कि उत्थे बादलों ने अपनी पब्लिसिटी ते 40 करोड़ लाता 80 करोड़ लाता। व्हाट इन्वेस्टिगेट करके की करांगे? ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਔਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪ कैसे करूँ? सारी Why should we get into peer pressure? Why should it be given to a DGP? Why should it not be given to a DGP? I know what you're asking. I'm not answering. We'll do it in the Vidhan Sabha. ਲੈ ਦਿਓ ਨਾਲ ਸਰ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਾਲ